Acting death cults. Yes. I tell you, when Chancellor, ex-Chancellor Helmut Schmidt had his 80th birthday anniversary, he was asked what was the worst thing you think after 45. And he said the worst thing was that the people who made the German Constitution 48, if they had known that under the 5 religions there is one which does not know tolerance and which has not a general verbot? A general ban of killing. Yes. They would have connected the tolerance laws for religion Yes. together with those items. Yes. Yeah? And I think this is very important. In my eyes, most religions, not all, most religions, as I have lived over 20 years in Buddhist and Hindu countries, I have seen many religions. What I see is that all religions are fundamentally, in some respects, the same. Yes. Means the killing is general. The forbidding of killing is general. So yes. A Hindu is not allowed to kill a not Hindu. A Christian is not allowed to kill a not Christian, and so on and so on. And also to be true is also, and we know that takiya is so the art of lying is yes. made in Islam is made to a holy thing. Yes. Yeah? In Quran they say, and Allah Himself was yes. the biggest liar. Yes. So they pray to their Allah yes. as the biggest liar. Yes. Do you agree with I agree with you 100%. Okay. I think that any difficulty. Ich habe ein Problem ganz einfach. Ich verstehe kein Wort. Okay. Ja. Ich sage es nochmal auf Deutsch. Ich sage es nochmal auf Deutsch. They cut off out the hearts. Nein, ich sage es nochmal auf Deutsch. Okay. Die haben nur die Herzen rausgeschnitten. Ja. Folgendes. Ich habe gesagt, dass er hat ja gesagt, dass der Islam die ersten Jahrzehnte gar keine Religion, sondern Politik war. Und dann habe ich gesagt, eine interessante Information über unser System. Hitler, als bei ihm die Tage schlechter geworden sind, hat er mit dem Islam zusammengearbeitet, man weiß ja, und so weiter, hat er gesagt, wenn ich vom Islam vorher gewusst hätte, dann hätte ich aus dem Nationalsozialismus eine Religion gemacht. Ja? Das heißt, dadurch sieht man auch die Intelligenz. Hitler ist genauso intelligent wie Mohammed. Der hat es genauso machiavellistisch. Zum Thema Religion, dass Islam eine Religion ist, habe ich ihn widersprochen oder ergänzt. Ich habe gesagt, in meinen Augen ist er keine Religion, sondern wie die Religion der Azteken ein Todeskult. Die Azteken haben, das weiß man heute, haben Hunderttausende von Männern, meistens von anderen indianischen Stämmen, das waren die Stämme, die dann anschließend mit Cortés zusammengearbeitet haben, unentwegt mussten die Herzen lebendig herausreißen. Das heißt, die Sonnenpyramiden haben gestunken nach Zehntausenden von Kadavern. Ja? Und zwar mit der Begründung, wenn wir das nicht unentwegt tun, dann geht am nächsten Tag die Sonne nicht auf. Ja? Und das Gleiche ist im Islam auch. Der Islam ist eine Religion, die das Töten von Ungläubigen mit der als eine Zelebrierung eines Gottesdienstes belohnt. Wer Ungläubige tötet, wird dreifach belohnt. Er wird Märtyrer, er bekommt ins Paradies und bekommt seine 72 Jungfrauen. Ja? Das heißt, und deswegen war meine Frage, ob der Koran, ob der Islam nach ihm immer noch eine Religion ist oder nicht ein Todeskult. Und jetzt dann Schluss jetzt noch, dann habe ich gesagt, wenn wir sagen, der Islam ist eine Religion, dann müssen wir gleichzeitig immer auch sagen, aber nicht in dem Sinne wie von unserer Verfassung her geschützt. Ja? Und da habe ich zitiert Helmut Schmidt, Aussage zu seinem 80. Geburtstag, der gesagt hat, wenn unsere Verfassungsväter 48 gewusst hätten, dass unter den 5 großen Weltreligionen das Wort Todeskult eine Religion ist, die keine Toleranz kennt, hätten wir den religiösen Toleranzparagraphen an Toleranz geknüpft. Okay, sorry. I completely agree with you. The
This is, I think, only a difference in understanding of what a religion might be. A lot of people assume that a religion is fundamentally a good thing. Eisenhower, the president, he said it's very important that Americans have a religion. I don't care which one, but everyone should have one, like a hat. Actually, though, there are evil religions, as you've pointed out. And so I don't think that calling it a religion means that it's good. It's an evil religion, that it is a death cult and a blood cult. Certainly Allah glories in pain and violence and killing. It's a demonic thing. But it's, I think it's just a matter of fact, a matter of accuracy. If you say it's not a religion, that won't make any sense to people. And they will think, oh, you're just a nut. You don't know what you're talking about. So we have to be precise and clear, certainly, in what we mean, and be accurate. That it's a religion, but it's a religion that glorifies violence and death. It's a religion that denies basic rights. And so on these bases, we have to fight it. Yes, sir. Soll ich auf Deutsch fragen oder auf Englisch? Kurz bitte, damit die viele sagen. Ja, aber du Deutsch, ja? Ja. Okay. Gut. Also ich denke auch, dass der Robert Spencer die richtige Position hat, weil es wird eine ganz schwierige Aufgabe werden, also zu erklären, der Islam ist eine reine politische Ideologie. Das kommt nicht durch, weil er gilt seit 1400 Jahren als die zweitgrößte Weltreligion der Welt und das lässt sich nicht mehr austilgen. Es spielt aber, das ist der entscheidende Punkt, für unsere Betrachtung keine Rolle. Es spielt aber für unsere Betrachtung keine Rolle, weil Religionsfreiheit ist beschränkt, auch in Deutschland. Ja, sie ist beschränkt. Es herrscht bei uns der Irrtum, dass mit Religionsfreiheit eine unlimitierte Religionsfreiheit gemeint wird. Aber die Religion muss sich auch an Recht und Gesetz halten. Also, Artikel 4 des Grundgesetzes hat die immanenten Grundrechtsschranken, wonach also auch eine Religion nicht etwas ausüben darf, was gegen andere Grundrechte verstößt. Das gilt für auch Religionen eben. Ich brauche da keine politische Ideologie. Das ist ganz wichtig. Also wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen von dem Religionsfreiheitsargument. Yes. Briefly in English, the question. Can you say the question out in English briefly for the film? Also, Stefan, yeah. Stefan agrees and says there are bad religions and there are good ones, but freedom of religion is restricted even over here in Germany because a religion has to obey the law. And that's why we shouldn't be intimidated when we claim that we want religion to obey law. We've got our restrictions as well. The freedom of religion is, of course, the lever that they use. And they are always pushing in the United States for accommodation on the basis of the respect for religion. That the Equal Employment Opportunity Commission in the United States, it mandates that reasonable accommodation be made for particular religious practices in the workplace. And so on that basis, Muslims have been demanding special break times for prayer and halal food and all kinds of special accommodation. And in some places in the US, some businesses, the non-Muslims have complained and said, now you've created these people who have special rights that the other employees don't have. And of course, that's exactly the plan. That's exactly the point. That the Muslims should have special rights that non-Muslims do not enjoy. And so, yes, we have to challenge on that basis all the time and continue to emphasize that freedom of religion cannot and must not be used to justify creating a special class that is not subject to the laws and responsibilities that the rest of us are.
but that's what they're doing. What they try, Yes. I have one question Yes. to the problem non-existent. Eine Frage noch zu dem Nicht-Existieren Mohammeds eventuell. Yes. Ja, ich würde mal sagen, wir machen das erstmal hier zu Ende und, ja, und dann danach. Dann fragst du nochmal. Ja, aber es ist jetzt genau zu dem Thema, warum soll ich jetzt keine Frage stellen? Ja, aber das doch erstmal. Ja. Weil ich erstmal die Antwort sagen wollte. Das war jetzt die Antwort, oder? Ja, ich sollte das doch auf Deutsch sagen. Entschuldigung, ja, okay. Ja. Ne? Also, Robert stimmt da auch völlig mit überein. Es ist so, die Moslems verlangen eben immer besondere Rechte am Arbeitsplatz für ihre Religion, also als da sind also Gebetszeiten und was weiß ich und Fußwaschbecken und was sie sich da alles oder eben auch, dass sie halal essen gehen bekommen und all so ein Zeug. Und das ist genau das, was sie wollen. Und es ist vollkommen richtig, wenn man sie auf dieser Ebene dann angreift. Und wenn wir sagen, so nicht. Sie wollen eben keine Gleichheit, sondern sie wollen als etwas Besseres behandelt werden. Sie wollen immer Spezialrecht. So, und jetzt kannst du die nächste Frage stellen. Okay, ja. Zu der Frage des nicht existierenden Mohammed wollte ich ihn fragen, ob... Tell them publicly after it's Yeah. done. As for Mohammed, who doesn't exist... Well, let him finish and then you tell them. Okay. Ja. Ob er die Luxemburg-Bibel kennt, ob ihm das ein Begriff ist. Oh. Yes. Genau, okay. Was ist Ihre Meinung dazu? Hat der Christoph Luxemburg recht? Ich sage kurz, was es ist. Es ist ein Theologe, der meint, nachgewiesen zu haben, dass der Koran praktisch eine schlecht übersetzte bzw. manipulierte Bibel sei. Und es gibt tatsächlich Hinweise dafür, zum Beispiel, wenn Jesus den Heiligen Geist ankündigt, ist auf Griechisch Parakletos, und die Muslime behaupten, er hätte nicht gesagt Parakletos, sondern Periklytos, und das hieße Gepriesener. Und Gepriesener ist auf Arabisch Ahmad, Muhammad, ja, und etc. Gibt es noch andere, und da wollte ich ihn jetzt fragen, was er von dieser Version hält, dass es eine manipulierte oder schlecht übersetzte Bibel eigentlich sei, der Koran letztlich. Okay. As for the question if Mohammed existed, Stefan wants to know if Robert knows the Luxembourg Bible. And the man, what was it, Christoph Luxembourg, he claimed that the Quran was a bad or manipulated translation of the Bible, and that, for instance, he says that Jesus is named as Parakletos, which means the praised one, and which is Muhammad in Arabic. Yeah, he wants to know if you know that that version and if you agree with it. Yes, I know the work of Christoph Luxemburg very well, and actually it's one of the main sources that I'm using to write mine. Actually, I was asked to write this book, and the person who asked me said that we have all these scholarly writings by people like Luxemburg and Ibn Warraq and many others, Cronin Cook, John Wansbrough, and yet there has not been one single clear popular book that explains it all. Okay. And so that's what I'm going to do, and I'm just working from their work. And yes, the work of Christoph Luxemburg is very fascinating. In Arabic, there are 22 letters in the Arabic alphabet, and 16 of them are duplicated within the alphabet. And the only thing that distinguishes them from one another is the dots. And so the original Quran has no dots. So Christoph Luxemburg, he looked at the original text and he put the dots in differently, because it's anybody's guess what they could be, and he found that it was originally an Aramaic Christian text.